ඒක හැට වැදුනේ හැදියම් කඩ වෙලා ගියා. දැන් නෑ. නෑ එන්නේ කඩුවේ පාට. මට මේ බණට ඉස්සෙල්ලා කියන්න යන්නේ. අනේ මෙහෙට එවන්න එපයි කියන්නේ මේ අවුරුදු 80 ගණන් 90 ගියා එකගෙන එන්නත් එපා කියන්නත් එපා කියන්නේ. කියන්නත් එපා. කියන්නේ මෙහෙම වයි තියෙනවා යන්න පුළුවන් යාට ඉන්න පුළුවන්. මේ ඒක තමයි මට අපිට ගන්න හිතවත්කම. දැන් මෑණියන් දැන් 87ක් නේ. ඒ හත් කමන්නේ. තව කෙනෙක් එක්ක ඇවිල්ලා ගියාට හිටියට කමන්නේ. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මම මේ වයස ගෑට ඉපයි කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. දැන් අර කවුද මේ නන්දනි නෝනා. අම්මා මෙයා මෙතන බණ අහනවා. අම්මා එහෙම ආවන ලෙස්සන අර පාර තේරෙන්නේ නැහැ කීට. මගෙන් අහනවා එන්න මල්ලිකා මෑණියෝ ඉන්නේ. මම ගෝලි මල්ලිකා මෑණියෝ ඉන්නවා තව කෙනෙක් එක්කලා. මෑණි කෙනව නැහැ ඉන්නේ. මෑණි කොනවන දැන් උඟක් කාලේ ඉඳලා මෙහි ඉන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මම ඒ කට්ටියට කියන්නේ මොකද්ද ඒක දන්න කියන්නේ මේ ඒගොල්ලෝ කියන පෙරක් කියලාට කියන කවුද අර වයසක අම්මා කෙනෙක් බුදුහාමර බෑ බහුබුද්ධිකයි ඒවයි කතා තමයි එළියට දාන්නේ. ඉතින් මේක තේරුම් ගන්න බෑ ඒ කාලේ දැන් කාලේ වෙනසක් තියෙනවා කියලා. යානි අමාරුයි ඒක. මේක අම්මනාප වෙන්නත් බෑ. හොඳයි තේරුම් ගන්න. එහෙම වුණොත් ඉතින් අහන්න පුළුවන් නෝනට ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔව්. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉතින් බහුපුත්තිකා කතාව. ඔව්. බෑ දෙන්නෙක් කෙනෙක් අඳන්නේ. මේ බහුපුත්තිකා පුතු ගොඩක් තිබුණා නේද? ඔව්. ගොඩන්නේ බහුපුත්තිකා. ඔව්. ඒ වගේ හරි අමාරුයි ඒ කට්ටිය දැන් පරිපාලනය කරන්නේ. So I know this is mostly for the Sinhalese, but Lokan said basically if there are elderly people, meaning 80 plus, they should come always with somebody who will assist them all the time. But this is, and that was the gist of that. Oh, saya kan paen kan paralistana. දානට උඟක් ඈත යනවා මේ යනවා කරුවලේ බුදු වඳින්න දෙනවා කරුවලේ යනවා හරි කියන්න බෑ ඒක තේරෙන්නේ කොච්චර ඇදෙන්නේ තව එකක් මේ පුළුවන් කාලේ කරන්න තිබුණේ පුළුවන් කාලේ කරන්න බෑ ගුණධර්ම පුරණ එක හොඳයි තේරුම් ගන්න. Ask away your questions. මගේ ඉගෙනීමට අනුව දැන් ධම්මරක්ෂක ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඒක වැරදි ඉගෙනීමක් පොඩි කාලේ ඉඳන් ආශ්‍රය කරපු අදහසක්. ඒ අදහස තිබ්බේ මම මතකයි මම පොඩි කාලේ අනිත් මහත්තයාත් මට කියලා තියෙනවා ඉස්කෝලේ මම කියනකොට අහපු කතාවක් අම්ලතාවලගෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තිබ්බලු මම කියන පළියට යම් දෙයක් පිළිගන්න එපා කරලා බලන්න කියලා. ඒ අදහසෙන් මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නිවන කියන දෙයක් ආකාරයක් භාවයක් තත්වයක් තියෙනවද නැත්නම් අපි හොයන් යන්නේ මායාවක් පස්සෙන්ද යන්නේ ඒ නිවන නිට්ටයයිද නැත්නම් අනිත්‍ය නිවනක්ද බල්ලෙක් කස්සනකොට එයාට අනිත්‍ය නිවීමක් වගේ දැනෙන්න පුළුවන් සිගරට් බොන මිනිහට සිගරට් එක බොනකොට පොඩි නිවීමක් එනවා ඒ අනිත්‍ය නිවීමනේ ඉන්නේ එතකොට අපි try කරන්නේ නිත්‍ය නිවනක් පස්සෙන් යන්නේ ඒ නිවන කියනවාද ඒ ආකාරයට භාවයක් තත්ත්වයක් සම්පූර්ණ පොත්පත් ටික ඉගෙනගෙන පුතා ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා ඒ ප්‍රශ්න කරන්න ඉස්සෙල්ලා මොකද මේ ත්‍රිපිටකය ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි පළවෙනි දේ. English and so according to my learning, the Buddha was said to have said that don't take my word for anything. He's
try and learn and see, experiment for yourself, and then see what there is to find. This is what I have experimented with, and this is what I have found, and here is my method. That is how he presented his teaching. And so according to that teaching, he presented this idea called nirvana. And so my question is there such a state, a way of being, an existence, or an idea such as nirvana? And if so, if that idea is a permanent nirvana, or if it's an impermanent nirvana. If nirvana is the word defined as a turning off or a turning down, a cooling down, like a nibbana. There is slight relief when a dog scratches himself. There is slight relief when a person who smokes a cigarette, and that relief is an impermanent relief. But if we are talking about the concept of nirvana, it is said to be a permanent relief. So is there such a state, and is there such a concept, or are we chasing? We are all looking for something, whether it exists or not, or are we chasing a figment? මේක හොඳයි පුතා ප්‍රශ්නේ මේ හුඟක් මේ ඔය කායිකාගේව හරි අහලා කරන කතානේ අහලා නිකන් මේ යන කතා එක්කව කරන හැදිච්ච එකක් නේ ඉතින් අන්න ඒකෙන් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නැත්තම් ඔය අහන ප්‍රශ්නේ නම් හොඳයි ඉතින් විනීත මොකද කියන්නේ ඉතින් ධම්මදක් පුතයි මට නම් ඉතින් ඔය කියන්න පුළුවන්. So Lokam said it's a good question, but before it was translated first, Lokam said first you actually need to learn those like Buddha's teachings properly, which I think was Dhammarakita said was this kind of understanding is based on something which is not like really, it shows that Varen does not have the proper Dhamma knowledge or book knowledge. So Lokam said the question is good, but part of that is problem that it has all kind of ideas and informations that Viren came like across included in that. දැන් බල්ලා කහනවා සිගරට් ඒවා අනිත්‍ය ඒවට අනිත්‍යයි කියලා කතා කළොත් අනිත්‍යයට මොකද්ද කතා කරන්නේ ඔන්න ප්‍රශ්නේ. So Lokam says if you consider as the in the example given there was this like dog scratching or smoker smoking a cigarette as examples of something of the impermanent kind of cooling off. But Lokam says even this is a wrong understanding of the anicca, which is translated as impermanence. So if you use that for impermanence, then what would you use for the real anicca? නිවන කියන එක තියෙනවනේ. So then there is nibbana. දැන් නිවන කියන එක නිට්ටයද අනිත්‍යද? එතන තව ප්‍රශ්නයක්. So there is another question or problem there. If this nibbana is something that is nichaya or anicca, permanent or impermanent. එතනත් ලොකුම වැරදි මතයක් ඔළුවේ කව ඔයා එක්ක කොහෙන් හරි වැට ඇවිල්ලා පුතා එහෙම නැත්නම් පොත්පත් වලින් ඇවිල්ලා නැත්නම් සාකච්ඡා වලින් හරි ඇවිල්ලා. So is that there is some very wrong idea connected? It might have come through books or talking with people somehow, but there is some very wrong idea connected. හැබැයි මේ අහන්න එක හොඳයි ඒවා. But asking about that is a good thing. ඔව්. දැන් අපි ඉතල මේ අනිත්‍යයි කියන එක හොයාගමුකෝ. So let's first have a look at this anicca. ලෞකික ලෝකයේ තියෙන වස්තු තියෙනවානේ. So there are things in the world. මේ නිත්‍ය වස්තුවක් නැහැනේ ලෝකේ. So in the world there is no one permanent thing. හැම තිස්සෙම වෙනස් වෙන වස්තුන් තියෙනවා. So all the time these things are changing. ඔය හැම ඉලක්ක වස්තුන් අපිට ඒ වෙනස් වෙන අපිට පේන්නේ. Some things of course we don't see the change happening. හැබැයි ඒක වෙනස් වීමක් තියෙනවා. But there is change there. ඒකට මේ අපි වෙනස් වෙන වස්තුන් සහ දැන් වෙනස් වෙන සිතිවිලි නැත්නම් වෙනස් වෙන සිතිවිලි කියන්නේ ඇයිසිකනේ සිත මේ හැම තිස්සෙම මේ හරිත් වැඩි ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා. So we have these things are changing, our minds are changing, and even the mind factors are
things in the mind are changing, but there is a change happening even faster than that. දැන් මේ වෙනස් වීම තමයි මේ බල්ලා කනවා මම කනවා කියන්නේ බල්ලා කියන්නේ මමත් කියන්නේ මේ ප්‍රේමදිදී කනවා. ඉතින් මේක අනිත්‍ය ඕක අනිත්‍යයි කිව්වොත් රෝන් එකක් නෙවෙයි. ඒක කනවා ඈ ඒක එතකොට අරමුණු වල බෙදීමක් තියෙනවා. So if the example of dog scratching, so I can say I can scratch myself, so then we can say Dhammasir is scratching. But talking about impermanence there is not really proper. What happens there is an object there and there is a breaking of it. එහෙම අනිත්‍ය කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝකේ බුදු වෙන්නේ. So for that kind of impermanence, if you refer to this as the impermanence, you wouldn't need the Buddha to become a Buddha. Takra tini pada sambuddina pakarita. Guru atai. So there is this saying that the Buddha became a Buddha in order to teach or propound this akuru atai. Guru atai. 3 words and hatarai. Akara. Akara. Akuru hatarai. Atai. Vachana tunai. 3 words and 8 letters. That is, if you use the Sinhala kind of. ලෝකේ හැම තිස්සෙම වෙන දෙයක් ඒක එළියට ගත්ත කෙනෙක් නෑ ඒක එළියට ගත්තා. So it is something that nobody before him really showed or make obvious to the world that the Buddha did. Something is changing that is the, like faster than change. ඒව වැහිලා තියෙන මේ භෞතික වස්තුන් අපිට භෞතික සිතිවිලි දේවල් එක්කලා වැහිලා. It is covered up with this physical stuff in like, thoughts. හැම තිස්සෙම වැහිලා තියෙනවා. It's all the time covered up. ඔව්. දැන් මමත් මේ අරමුණු නිත්‍ය කරන්න යන්නේ. So this I'm going about objects always in a permanent, lasting way. අනිත්‍යෙන් ජීවත් වෙන්න බෑ. Because it's not, one cannot live in impermanence. අනිත්‍ය ප්‍රත්‍යක්ෂයක්. The anicca, this translated as impermanence, is something that is to be realized. දුකයි කියන එකත් මේ ප්‍රත්‍යක්ෂයක්. Likewise, the dukkha or the so-called suffering is something that is to be realized. ඒකත් අපිට කියා දෙන්න බෑ. Even that one is impossible to properly really explain. ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂයක් කරන්න ඕනේ. Because one needs to really realize that within his or her own experience. නිච්ඡාන්ත දුක්ඛාන්ත තදනත්ත. අනත්ත කියන එකත් මේ අපිට අනත්ත තේරෙන්නේ නැහැ. So the third quality is anatta, which is translated non-self. That one we also don't understand. දැන් අනත්තයි කියලා හුඟක් දෙනෙක් ආත්මයක් නැහැ කියලා කියනවා. ඒකත් තෝරන්න එකන්නේ. So atma කියන්නේ ජීවයක් වගේ. No ජීවයක් So නැහැ. many people say this non-self means like no soul, which is a wrong understanding. ඔව් දැන් මේ අපි දැන් අපි හැම දෙයකම හැම අරමුණකම නිත්‍ය සංඥාවකින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. So we really all the time live with the perception of some permanent or lasting objects. ඔව් දැන් මම යන්න ඕනේ. I need to go. මට වැඩක් තියෙනවා. I have some job to do. ඉතින් දැන් හැබැයි ඒක අනිත්‍ය තියෙනවා. මම අනිත්‍යනේ. මම ඒක කියන්නේ නැහැ. එහෙම ජීවත් වෙන්න බෑ ලෝකෙ. So if you say no, I don't go anywhere because there is no permanent me and the things, so then you cannot live in the world. එහෙම ලෝකෙ ජීවත් වෙන්න කොහොමද බෑ අනිත්‍ය දයන්නේ. දැන් අනිත්‍ය දයන්නේ බඩගින්නේ ඉන්නවා. So because of you practicing this impermanence thing, you stay hungry. එහෙම ජීවත් වෙන්න බෑ. No, you cannot live like that. යන් නිච්චං. දැන් මම දැන් විනීත යන දානශාලාවට.
So Winter's going to the dining hall. මොනවා හරි සිතේ මේ සිතේ එකක් තියාගෙන සිතේ යම් කිසි අරමුණක් එක තමයි අතෙන්ට යන්නේ. So he's going there with some kind of object in his mind. Probably like breakfast happening or something. හැබැයි හිතපු දෙයක් මොනවාක්වත් එහෙම නැහැ. But whatever he thinks at that point is not there really. එතකොට ගේ එක තියෙනවායි කියන නිත්‍ය සංඥාවෙන්නේ. So the going there happened with this kind of perception of permanence or something lasting. ඔව්. දැන් එතකොට ඒ සංඥාව එතෙන්දි වෙනස් වෙනවා. ඒක නැහැ. So once he reaches the dining hall, the perception changes because he can see the whatever the idea was that is supposed to be there, that is not there. ඔව් නිත්‍යයි කියලා හිතසයිසිකව හැදුනානේ. So in the mind, this mind factors and the mind that was taking the permanence has already been produced. ඒකෙන් හැදිච්ච සංඥාවෙන් තමයි ගියේ. And with that, the perception of this lasting or permanence had been produced, and with that the going happened. එතන ගියාම ඒක නැහැ. ඒතකොට දුකක්. So once he reached the place, then and when the things are not there, then dukkha or suffering arises. ඔය දෙකම මට ඕන විදිය නැහැ. Both need like thinking and what was really there, both of these things happen not according to my wishes. ඔව්. ඒක මට මමෙක් හදාගන්න යන්නේ. So we are going to produce to me. ඔව්. ඒතකොට මම එතන ඉතිර වුණා නම් ආත්මයි. ඒතකොට එතන අනාත්මේ තේරෙන්නේ. So when this me is kind of solidified, not seen as like correctly and solidified, there might be even the idea of a soul, and that means the seeing of the non-self has not happened. බලන්න අනිත්‍ය. අනිත්‍ය. ඌ අනිත්‍ය නෙමෙයි පුතා. So like look, we have these Vesak lanterns, and they have these tassels. What do you call tassels? Tassels, like long strips of like light paper, and now it's windy, so they are all fluttering. So Lokam looked at them and said, "Oh, now you see how the mind factors are fluttering. So that's the impermanence." දැන් ඔයගේ දේවල් හරියට කියනවා මේ අපේ බණ වලට කියනවා So Lokam says this පොත්වල ලියලා This is a wrong understanding. Unfortunately, you can find them very often in some people giving Dhamma talks or writing about Dhamma when they talk about impermanence. දුක තෝරනවා අපි අපිට රැඳිලා ඉඳලා. So there was another monk that explained suffering in one particular way. අතර විදුරක් ගන්නවා. දැන් දුකයි. දැන් දුකයි දැකයි දැන් පේන දුකයි නේද? ඉතින් අද මිනිස්සු දුකයි තමයි. වෙන එක කියන්නේ ඒකවල දන්නේ නැහැ. So that he had like a cup of water, and I think he was talking about being thirsty or something. Then he lifted the water and said, "This is suffering, isn't it?" And Lokam says, the audience like said, yes, this is suffering, but they just like said it because he asked them that way without really understanding everything. ලෝකේ ඉතිරත්වයෙන් කල්පනා කරනවා ලෝකය ගැන මේ ලෝකයයි බාහිර ලෝකයයි දෙකක්. So there is this thinking in a last way of like about the world in a permanent or lasting way, and that is when we say world, it means the external physical world as well as our internal one. ලෝකේ පැවැත්මක් තියෙන අනිත්‍ය නිසා. දැන් ප්‍රශ්නයක් ඕක. So the world actually runs on the impermanence. So but when you say this, then it brings immediately another question. ඒක එහෙම උනේ නැත්තම් මේ එදුනේ එන අවුලක් මොකක් හරි වෙනවා. So if this didn't happen, that would cause a lot of පොඩ්ඩක් හරි වෙනස් වුණා. some even if one part did not fall into this, it would bring a lot of chaos. ඔය පොඩි ඒ වෙනස් වීමේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණොත් ඒ ලොකු ප්‍රශ්න. Actually, with smallest change, there is a sometimes big problem.
ලෝකේ ගැන වෙනම කියන්න. දැන් අපි ඉපදුණා. දැන් මට 80යි. Okay, so about the world we have to talk in a separate way, but now let's have a look at this. I was born and now I'm 80. ඔව්. දැන් කාලය මාත් එක්ක හදාගත්ත නිසානේ මං 80යි කියන්නේ. So because of me producing this idea of time, then that's why I say I'm 80 or in my 80s. ඔව්. දැන් අවුරුදු 80ක් ගිහින් කියන අනිත්‍යයක් කියනවා. I say I have reached my 80s, so other people say that also. ඔව්. එතකොට යම් වෙනස් වීමකින් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. So but that happens through some changing. ඔව්. ඒ වෙනස් වීම මම දැක්කේ නෑනේ. ඒ වෙලාවට දකින්න 80 දැක්කා. 70 දැක්කා. 70 දැක්කා. 50 දැක්කා. But the change is not being seen. But I have seen when I'm 80, I see that. When I was 70, I saw that. When I was 50, I saw that, and so on. But the change happening really was not seen. ඔව්. අපි කියමුකෝ දැන් පොඩි කාලේ මේ දැන් මට මම ඉපදිලා මට මතකයි බෝම්බ දාන එක. ලංකාවට බෝම්බ ජපානයේ බෝම්බ දැම්මනේ. I hear. So when I was born, so soon afterwards, when I was really small, it seems the Japanese bombed Sri Lanka during the Second World War. So Kamdu remembers that. ඔව්. ඉතින් මම උඩට ගිහින් වැටුණා බිමට. So when Lokam was small, at one point it suddenly was like tossed in the air and landed on its bum again. That was when the bombs hit Sri Lanka. So because of the strong strength of the blast. I still remember that. I remember this like shaking and falling back. That was a very big object of experience. ඉතින් මට මාතකයි අක්කා මේව මාව තද කරගෙන ඉන්නේ. Then I remember one of my elder sisters holding me down. ඔව්. විසි වෙනවට. මේම දෙවි වෙනවට. Oh. ඒක වෙනවනේ. Oh. ඒකට ඒක වලක්වන්න මේම තද කරගෙන ඉන්නේ. So because like the whole house, including beds and everything, was like shaking, so she was holding me down on the bed. ඉතින් එතන ඒ මතකයක්නේ. So that is a memory. No memory, it's a remembrance. ඉතින් මතකය කියන්නේ මොකක්ද ඉතින්? So then one can say, what is this remembering? ඔව්. අනාගතයට මතක නැහැනේ. One does not have remembering, or one cannot recall future. අනේ අතීතේ මැරිච්ච අරමුණුනේ. It's always the dead object from the past. ඒ මැරිච්ච අරමුණු මතක තියෙනේවත් තියෙනවා නැතිවත් තියෙනවා. So with the dead objects in the past, some of them we are able to recall and some of them we are not. ඒවා ඉතිරයි කියලා හිතුණොත් But if one thinks about them in a permanent way, බලන්න කොච්චරද වෙනස්ද kind කියලා. of certain way or something, then one can see how it changes things. ඒවා හැම එකක්ම වෙනස් වීමෙන් සිදුුනේ. But all of these, they have been just changes happening. ඔව්. හැම තත්පරයකම හැම තත්පරේ කෝටියකට බෙදලා වෙනස් වීමක් තියෙනවා. So every second you have something changing. Even if you divide the second into like by 10,000 or like milliseconds or microseconds, still there is some change happening. ඒ වෙනස් වීම නිසා වෙනස් ප්‍රතික්‍රියාවක්. වෙනස් දෙයක් ඇති වෙනවා. So because there is the change happening, there is new things happening. අර වෙනස් වෙන දේ ගැන හිතා ගන්න දෙන්නේ වෙනස් වීමෙන් හටගත් අලුත් දේ ගැන හිතෙනවා. වෙනස් වෙච්ච දේ ගැන හිතන්න දන්නේ. Because we cannot think or apprehend really the changing thing, we think about the changed thing. වෙනස් වීමෙන් හටගත්ත වෙන එකේ ප්‍රතික්‍රියාවක් අලයක් ඒක ගැන හිතන්න පුළුවන්. We can always think about the result of the change, which is the
new thing that has already changed thing, but we cannot think about the changing thing. ඔව් මේ වෙනස් වීම මේ දියුණ දැන් මේ ඕලාරිකේව අපිට කියන්න පුළුවන් ඕලාරික එකක් නෙවෙයි. So we can think about these things in terms of kind of gross or cause objects or happenings, but this is not that kind of coarse level. This is very, very, very subtle level. ඔව් ඉතින් එච්චර ඉක්මනට මේ ලක්ෂණ තුන ක්‍රියාත්මකයි. These three characteristics work as fast as that. මේ පිළිනම් වදිනකොට මට So let's say I blink my eye. ඔව් ඉතින් ඒකේ තිරක්කනේ ගොඩක් ගිහින්. So is in this one Augenblitz you get like many of these three characteristics happen. ඒක මට තේරිලා නැහැ. But there was no understanding of those on my part. ඒ වගේම කෝටි ගාණක් පහුවෙලා. Like those, actually there were like tens of millions of those that have already gone. පැයකට විනාඩි ගානකට කෝටි ගාණක් පහුවෙලා. Not in 1 hour, even like within a minute you have like tens of millions of those happening. ධම්මලක්ෂ දාතෝ මනෝඩ කවුද නේ? නෑ ගේන්න බෑ. ඉස්සන්නකො මං එන්න. මේ So it's just something completely useless, this phone, I answered, and because of the because of this perception of something lasting, I went there and answered, which in the end led only to suffering. And I've forgotten even the question, so then we have lost a lot of time. So දැන් අපිට දැන් මේක දැන් අනිත්‍ය කියන එක අනිත්‍ය දැන් මේ ලෝකේ භ්‍රමණයක් වෙනවනේ. ඔව් මේකත් එම මේක තෑම රූප කලාපයම බිඳෙන්න ඕනේ. බිඳෙන්න නිසා මම චූටි කාලේ ඉඳලා වැඩුණා. දැන් මගේ බිඳීම අඩුයි. මේ බිඳීම වැඩි බිඳීම වැඩි දැන්. පොඩි කාලේ අනිත් පැත්ත. So if we consider like the worlds, they are spinning and everything, even what is they are like constructed of like particles and tissues that are like always breaking away and arising. So when you are old, the arising is happening less than the breaking away. When you are small, it happens the other way around. The production is more than the breaking away. But the breaking is happening all the time. But the difference now is that it's more than when it was when one is young. Because of that, anyway, we see somebody is 5, 6, 7, 10 or whatnot. තියෙනවා මේ මතක සටහන්. Oh. ඒ බෙන්දිච්ච ඒවා තමයි තියෙන්නේ. So we remember some things from our small when we were kids, but those are also something like that is also of this breaking. ඒවා නිත්‍යයි වගේ හිතෙන්නේ. නිත්‍ය කතාවක්. But we think about them as something lasting or permanent. But it's not, even those are really not lasting or permanent. ඒ බෙන්දිච්ච අරමුණු
මේ දැන් වර්තමානයේ බින්දෙන අරමුණකින් මේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරනවා. දැන් බින්දිච්ච අරමුණු වර්තමාන බින්දෙන අරමුණකින් එහා සාමාන්‍ය බින්දෙන අරමුණකින් සමාන කළ අරමුණ ගන්නවා. ඒක මට හරි අමාරුයි කියලා දෙන්න. So Lucas is something difficult to explain is මේ මතක කියන්නේ එහෙම එකක්. is I think I understand this way, like from the now breaking object now we drag this memory of breaking object in the past, something like that. බින්දිච්ච එක බින්දුනම න්යාය එන්න හට ගන්න බෑනේ. But the old object is like disintegrated, broken completely, and when it's disintegrated it cannot ever arise again. හැබැයි මේ බින්දිච්ච එක ඇහුණාද? දැන් මේ වර්තමාන බින්දෙන එකකින් අරමුණු කරනවා. So with the present like breaking a part of the objects, we take the what seems to be like the past. ඒක තමයි මේ බිඳීමේ වේගය කොච්චරද කියන එක කියන්න බෑ. Anyway, we cannot say, or it's impossible to fathom the speed in which this breaking or this disintegration happens. ඉතින් මේ බිඳීම මේ ජීවිතේ මට පුළුවන් කියන්න කවුරු පහයට. So in this life I can say, let's say when I was 5 and 6 I can remember things. මේ බින්දෙන අරමුණු ටික හරියටම දැකලා සිත මේ පුරුදු කරගත්තොත් මේ ඔය අභිඥා කියන්නේ පුරුදු කරගත්තොත් ඊට ඉස්සෙල්ලා ආත්මෙම බින්දිච්චේවත් දකින්න. So if you develop this special ability called direct knowledge or abhinya, you can go even like before this life and you can see the like disintegrated objects from past life. එතකොට ඒක බලනකොට ඒක නිත්‍යද කියලා ඒක කතාවක් ඇතිවෙනවා. ඒක නිත්‍යයි මේක අනිත්‍යයි. So then you might say those are the really permanent ones, but the ones from this life are not the permanent. නෑ ඒක බින්දිච්ච එක. But even those are some already broken up or disintegrated ones. බින්දෙන එකෙන්ම බින්දීකනාට. Huh? බින්දෙන දෙයකින්ම Oh. බින්දිච්ච දෙයක් හටා ගන්නවට එහෙම So තමයි. it is the broken or disintegrated stuff. We are creating more stuff that is going to disintegrate. මේ බින්දීම හරියට මේ බින්දෙන්නේ කොයි ආකාරයකද කියලා තේරුම් ගත්ත දවසට වැඩි ඉවරයි. But if you at one point understand this disintegration itself or this breaking, then that's the end of the story. Your job is done. ඉතකයට වුණ හරි අනිත්‍යයි. So then some people say when they see somebody with grey hair, oh look at this impermanence. ඒක ඉතින් මේ බුදුදහම ඕනේ. So one does not need the Buddha's Dhamma for stating things or observing things like that. මට පොඩි කාලේ වයසක පෙන්වන්න බෑ. When I was small, one cannot show me even like just show me all. සුම තරහක් තියෙනවා. I was getting a very kind of strange kind of anger arising when I saw elderly. දැන් ඒ මහාන්න ගියාම කුටි කණ්ඩක් තියෙනවා. And if I went to ask about that, I was getting beating and scolding. ඒ ආන්න යන්න බෑ ඉතින්. So I could not go and ask. ඒ මොකද එහෙම වුනේ? If I asked what happened to that, මොකද හැරමිටිය කාගෙන ඉන්නේ? why is that guy over there using a walking stick? මොකද කන්නඩියක් දාන්නේ? Why are you using spectacles? මොකද ඉතින් වෙන පාටක්? Why is the hair white? මොකද මේ ඇඟට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Why are they all shriveled up? නෑ ඉතින් කාන්නේ උවරයක් නෑ. So then I was asking all these questions morning till evening. So ඊවලන මිනිසුන්ට වට උත්තර දෙන්න ඉන්න පුළුවන්. and then these people at home, they were usually unable to answer me. ඉතින් දැන් පොරාගලට යම් තමයි මම මොනවද කියලා ඉතින් At least my mother, she managed to tell me something to like calm me down a bit. ඉතින් දැන් මේක මේ අනිත්‍යයි කියන එක මේ දැන් මේ වෙනස් වෙන එක නෙමෙයි. So the anicca, or this anicca is translated as impermanence, is not about change. දැන් මේ වාහනයක් දිරලා. So for transformation is really, so a car is
Oh. let's say, rusted, ගේ දිරලා. or the house is dilapidated, ඉතින් අම්මා වයසට ගිහිල්ලා. or the mother has grown old. ඔව් ඉතින් එහෙම වෙනස් වීමක් තියෙනවා. So there is this change, this transformation is there. ඒ වෙනස් වීම ඇති වෙන්නේ මේ අනිත්‍ය නිසායි. But this transformation change can happen only because of the impermanence being there. හැබැයි වෙනස් වීම පැවැත්මට හේතුවක් වෙනවා. And this change or transformation is the reason for the going on things. හිටවපු පැලේ ඒ විදිහටම තිබුණොත් වැඩක් නැහැ. So if you plant a seed, if it stays just a seed in the ground, that is of no use. ඉතින් මොකටද මේ පැලේ වැඩක් නැහැ. And you will say this is a useless seed. ඔය ඒකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොමාල් එහෙම නැත්නම් ගේදි. The expectation there is when you plant a seed, you expect some flower or a tree or some fruit or vegetables or something. ඒ ගහේ වෙනස් වීම අනිත්‍යත් එක්කලා තියෙන එක. So this changing in this plant happens because of the impermanence being there. මේ දැන් මේ ගැලැක්සි තියෙනවානේ. ගොඩාක් දැන් මේක තවර ග්‍රාමන්න මේකේ තයිති අපේ මනුස්ස ලෝකෙ තියෙනවා. සූර්යයා තියෙනවා. අහඳ තියෙනවා. එකක තියෙන සූර්යන So we consider the bigger scale. So we have this cluster galaxies and the galaxies they have solar system. So we have our solar system which has sun, and our Earth has also moons. ඔව් ඉතින් දැන් මේවා තේරම භ්‍රමණය වීමක් නැති. So all of them keep spinning. ඒක පේන්නේ නැහැ. But we don't see that කොහොමද පේන්නේ? at all. ඔව් හැබැයි ලොකු භ්‍රමණය වීමක්. All of them are spinning. Our Earth is spinning, the moon is spinning around the Earth is spinning around the sun, our solar system is spinning around the axis of our galaxy, and the galaxy is probably spinning in some other ways. ඕලාරික පෙනීමක් තමයි දිවා රාත්‍රී කියන්නේ. So the very kind of cause change that Lokam mentioned somewhere in the beginning that one can observe is the changing of day and night. ඒ වුණත් ඒ ඕලාරික එක අපේ රටට වැඩි දැන් විනීතල රටේ වෙන ඕලාරික තත්ත්වය. But this cause change is different in Sri Lanka and different in the Czech Republic. ඔව් පළාතට වලට පැය 3-4යි දවල් කාලේ. In some countries, at some points of the year, you get only like 3 hours of sunlight. පළාත කාලවලට ඒ රටටම පැය මේ දවල් කාලේ වැඩි. විවිධයක් ගිතම Likewise, in the opposite season, you have like 20 or more hours of daylight and only 3 hours or 2 hours of night. ඉතින් අපි මේ කාලය හදාගෙන තියෙන අපිට ජීවත් වෙන්න කාලය කියලා ගන්න. So we always have this time that we produce, but there is really no time. ඔය කාලේ ඉතින් අපි හදා ගන්න ඕනේ. But we need to make the time. අර වෙනස් වෙන එකක් උපකාරී කරගෙන අපි කාලේ හදනවා. ඒක අනිත්‍ය නෙවෙයි. So this change is there and the time is there. Both of them are kind of helpful thing or assisting us in the normal life, but this is nothing to do with impermanent. It is anicca or impermanent. ඒ වෙනස් වීමක් ඒක. That is all about the changing or ඒ transformation. වෙනස් වීමේ මූලික හේතුව අනිත්‍ය. But the root cause, the necessary cause for this change or transformation is anicca or impermanence. මොකකින් හරි පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණොත් මේ ගාවත් ඔක්කොම හැප්පිලා කුඩු තප්පරයක හරි එක වෙනස් වුණොත් ඉවරයි. So this thing is that if you consider the whole galaxies and things, if at one point one thing was not following the natural order, it would upset everything and everything will come collapsing and crashing together. අපි මේ ඊයේ හිටපු තැන නෙමෙයි අද මේ ඉන්නේ. ඒ වුණාට මේ ගේට් තේමයි මේ පුටුවත් තේමයි මේමයි රාගමන් කරන කන්දේ. So like we think we are in the same place, but
like I go doing walking meditation in the place I was walking yesterday, but actually those places are actually not in the same place. ඔය හිතන්නේ එතන. But we think they are. ඒ අර ඒ වේගය වැඩිකමට අපිට ඒක හිතන එකක් කියලා. Because of this transformation and change happening so fast, we say we think things are the same thing. ඔව්. ඒක හැදියා තින්නේ තනිත් තියෙනවා. දැන් අපි මෙතන මෙතන ඊයේ කියලා නෙමෙයි අපි ඉන්නේ. ඒ වුණාට අපි හිතන්නේ ඊයේ මෙතන පුටුව තිබ්බා අදත් තිබ්බා. ආඳුතන ඊයේ පිටකට පිට ගන්න. දැන් එහෙම එකක් නැහැ මේ වත් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අපි හිතන්නේ මේ වෙනස් වීම අපිට අනිත්‍ය දකින්න බෑනේ. දකින්න බැරි නිසා අපි අර වෙනස් වීම තමයි අපි මේ හිතන්නේ. Because we cannot really apprehend impermanence, we talk about like this changing. So Lokan said like we think that Lokan sitting in the chair in the same spot he was sitting yesterday, but actually there is everything there is completely changed, but we don't really understand that at all. Oh, දැන් ඉතන බැල් එක වැදුනා. So before there was the telephone rang some time ago. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ කොහොමද මම කැමැත්තෙන් දක්මැත්තෙන්ද ගියේ? So මොකද ඒ බැල් එක වැදුනානේ. ඔව්. මම ඉතින් ගියාට කතා කරන්නේ. ඔව්. කැමැත්තෙන් දක්මැත්තෙන්. So did I go to answer the phone willingly or unwillingly? දෙකේම. ඔව් එහෙමත් තියෙනවා. ඔව්. දැන් එතන දැන් මොකද්ද අනිත්‍ය මොකද්ද දුක මොකද්ද? ඔව් එතන මෙතන වෙනස් වීම නිසා වෙනස් වීම. හැබැයි වෙනස් වීම මෙතනයි හටගත්තේ මගේ මේ මා අකමැත්තෙන් ගියේ. So Malika said both, but Lokam said actually there was a kind of unwillingness to go and answer the phone. And this was produced already here when I was sitting. ඉතින් දැන් මගේ මේකට වඩා ලොකු අදහසක් වෙන්න තියම් කිසි කෙනෙක් කියන්නේ. So let's say ඒ නිසා යන්න ඕනේ. But I think more than my unwillingness here is the person that might be wanting to talk might have something more important than my unwillingness, so that's why I go. ඔව් කියන්න බෑනේ මට මාතාගේ මගේ මරණයක් කවුරුහරි වෙලා කිව්වත් දන්නේ ඥාතියේ. එහෙම ඒක දැන් මං ගිහිල්ලා බලපුවාම මේ සැලහිතෝන කතාවක් අහන්නේ. කවර එක. බලන්න ඔබදී. So I thought this might be like somebody calling me that somebody I know or important to me died. So then when I answered the phone, somebody asked me about some trees they were going to plant, so how to plant them or something like that. Oh, දැන් මගේ මේක දැන් මට දුකයි අර කියාගෙන ඉක කැඩුණා. So the suffering there was broken. මං අර වෙනස් වීම බාර අරන් නැහැනේ. But anyway, I did not accept even the change. බාරගත්තේ නැති හන්දයි කාලේ. ඒ වෙනස් වීම Okay, so I think I answered you. So there was kind of suffering happening there. The suffering was happening because of me not accepting even the change. ඉතින් ලෝකෙ වෙනස් වෙන දේවල් හැමතිස්සෙම මේක අනිත්‍ය නෙමෙයි පුතා. This change, always changing things in the world is not the impermanence. අනිත්‍ය නිසා ඒ වෙනස් වීම ලෝකෙ වෙනවා. But it is because of this anicca or impermanence that the changing or transformation is happening. දැන් අනිත්‍ය නිසා මාව වැදුනා මෙච්චර. අනිත්‍ය නිසා මට අවුරුදු 80යි කියලා කියනවා. So one can say because of impermanence I have become this many years, that means 80. ඒක දැන් අනිත්‍ය වෙන්නේ. But it's not proper to really blame it on impermanence. ඉතින් මා වල්ලන්න ගෙනියනවා ඊට පස්සේ. Huh? මා වල්ලන්න ගෙනියනවා ඊට පස්සේ.
නැත්තම් පුච්චන්න. Hari. ඔව්. So, like later on, I might be either buried or burnt. ඔව්. අනිත්‍ය නිසා ආසවිච්ච ඇදී බලන්නකො අනිත්‍ය නතර වුණා. So then you might say, then the impermanence finished or what? මේකේ අනිත්‍යක් වෙන මාතකට ඉදි මෙන්නවා වෙනවා. So then there's another impermanence. You ඒක might අර say පස්සේ the knees are getting swollen or what? ඒ අනිත්‍ය වෙන අනිත්‍ය. ඒක වෙන අනිත්‍යයක් නෙමෙයි. ඒක මේ භෞතික රූපයේ අනිත්‍ය. But there's not really different impermanence, but there's how the impermanence one can say impacts the physical. විඥානයත් එක්ක වෙනස් වීමයි විඥානේ නැතුව වෙනස් වීම. Is changing with the consciousness or without the consciousness. ඔව් දැන් ගස් වලක් තියෙනවද? That is like same thing is there with the trees or plants. ඔව් ඒක අපි අර මේ ගාය දෙන්නේ නැහැ වැඩන්නේ. So we might say this plant is not growing, is of no use. ඔකෙන් ළමයි ඉන්න හැදෙන්නේ ඒ ගානම. එදා ළමයි Oh, ඉන්න ඒ ළමයි හැදෙන්නේ ඒ ගානම. like music here. ඔය දැන් එහෙම ඉන්නවනේ ඔය අම්මා මොකද ඒගොල්ලෝ ඩිසයිපල් මොකද්ද? Huh? So no, I don't know if I am getting correctly. So he said some people say this about kids, like if a kid is naughty, so like it's a kind of it's not. In English, you cannot say the same. Like the kid is not growing properly, so it's not being raised properly, so it's kind of useless. නෑ මං කියනවා No, no, no. නෑ මේ ශරීරේ Oh, පෙරක් ළමයි ඉන්නවා දැන් අවුරුදු 9-10ක් ඇති. oh. තා පොඩි ළමෙක් වගේ. Sorry, correction. So Lokam did not mean like they are naughty, but they are really not growing properly. ඔව්. They are like 9-10, but they look still like very much younger kids. එයාගේ රූප කලාප මේ බින්දීම පරක් පෙර බින්දෙන්නේ හැදෙන්නේ. So in those Lokam says in cases of those kids, the breaking is kind of not happening properly, so that's why they cannot grow properly. දැන් මගේ මොනේ ඉතිවිලා My face is kind of swollen. දැන් මේ බින්දීම වෙනස් වීමක් වෙනවා. That means there is some change in the breaking. ඔව්. දැන් බින්දීම අඩුවෙගෙන යනවා. So it may be happening in a slower pace. ඒ බින්දීම අඩු වෙනකොට ඈ මේ අර අපි හිතන අනිත්‍ය පේනවා. ඒ හිතන අනිත්‍ය. හැබැයි අනිත්‍ය නෙමෙයි. So with that, this is the anicca, the impermanence that we think is impermanence. It can be detected, but it's not really. පෙරක් යන්නේ අනිත්‍ය වන් ශරීරත් අනිත්‍යයි කියලා කියනවා. So when people come to visit me, they tell me, "Oh, Bante, now you can see how your body is impermanent, isn't it?" So ඒක අනිත්‍ය. I don't even like to listen to this kind of talk, which is not really, because as Lokam says, this is not really the anicca, that is the real anicca. ඔව් ඒක අපිට අපි ලෝකේ භාවිතා කරන අනිත්‍ය හරි. It's just the like conventional, how the language is conventionally used. So sometimes people use the word anicca, but it's not the anicca that the Buddha was talking about. ඔව් මේක දැක්කොත් වැඩි හරි. Because as Lokam was saying again, as he said in the beginning, if you see at one point the true anicca that the Buddha was talking about, that's the end of your world. එහෙම පේන්නේ නැහැ ඉතින් මේක. හරි අමාරුයි. But we don't really see that because it's very difficult. ඔව් ඉතින් ඒ කාන්දනේ මේ බුදුදහම අපිට මේ අවශ්‍ය. Because of that, the Buddha's teachings are really necessary for us. නැත්නම් ඉතින් මොනවද තියෙන එකක් ගැන කියනවා සදාකාලික එකක් ගැන කියනවා සදාකාලික ලෝක ගැන කියනවා ඉතින් එයාගේ වෙන දේවල් ගැන කතා කරන්නේ. Otherwise, we talk about these what things that are there and this permanent world or eternal world or like the
just now world and things like that. ඉතින් හැබැයි ලෝක මේ තත්ත්වයෝ ඉන්න ලෝක තියෙනවා විවිධ විවිධ. ඒක වෙන මේකක්. But beings live in different kind of worlds. That's true. That's something that's there. ඒක ඉතින් සත්ත්ව ලෝකේ ප්‍රමාණ කරන්න බෑනේ. But one cannot like even imagine the scope of the worlds where the beings are. ඔව් මේගොල්ලෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒක දැන් මේ මනුස්ස ලෝකයේ තියෙන්න පුළුවන්. It can happen that they happen to be human. ඔව් අන්දක 244 ජීවත් වෙන පැහැෙන ගින්දර වතුර තියෙනවානේ. ඒ ජීවත් වෙන සත්තු තියෙනවා. ගිනි කඳු වල. Alright. So there, but like in our own world on the planet Earth, there are places very near volcanoes. වතුර යටත් තියෙනවානේ. So Lokam is talking about these volcanoes under the oceans. So they have found living organisms living just like basically inside the boiling water that is there near these volcanoes. ඉතින් ඒවට ගැලපෙන විදියට මේ ජීවය හැදිලානේ. So there is a life form that has arisen in such a way that it fits that kind of ecosystem. එතකොට එතන අනිත්‍ය එතන අපිට පේන්නේ දුක. So with those we really probably see the suffering. ඒක තියෙන සැප. But for them it's like comfort. එනිසා නේගේ පුදු. Huh? ඒක එනිසා ඒකේ පුදු. That's why they arose there. That's why they were born there. අපිට නේ දුක. For us it is a suffering. දැන් අපි කියමුකෝ මේ පණුවෙක් ඉන්නවා කියලා. Let's say there is a worm. දැන් මේ පණුව දැකලා මට හරි දුකයි. And I see the worm, I feel very sad. පණුවට දුකයි. But the worm itself is not sad. දෙවි එන්ජොයි එකේ. The worm is very happily living. එයා ඉන්නේ නිත්‍යද අනිත්‍යද? So is the worm living in permanence or impermanence? නිත්‍යද? No, the worm is staying in මම permanence or මට lasting. තියෙනවට කැමති නෑ මොකද? Hmm? දැන් දැලඹු ආරේ මොකක් හරි රැටේකට දැන් මේ මැත තියන් දෙක පාටුවම වෙන. මේ අත තිබෙත් නෑ තරම්. Oh. අපේ මේ වගේ එම වෙන. ඒකට ඌ ඉන්නේ නිත්‍යද අනිත්‍යද? So if we put this worm or a caterpillar on our palm, they sometimes start squirming. So does it stay in permanence or impermanence? ඒ වෙනස් වීම බාර ගන්න ඌ කැමති නෑ. So would. ඔය තාත්තා. So even the creature does not like to accept change. ඒතකොට වෙනස් වෙන ලෝකයක වෙනස් වෙමින් ජීවත් වෙන සත්තු ඉන්නේ. So in the changing world or transforming world, there are transforming beings. හැමතිස්සෙම Like all the time it's like. පොඩි වෙනස් හරි වීමක් වෙනස් වීම මොකක් හරි වුණොත් උණ ගේලා කියනවා ගන්ධමාරේ කියනවා නෝල් පොඩි එකේ කියනවා. ඒ වෙනස් වීම We have පොඩ්ඩක් this. හරි වෙනස් වුණොත් Oh, ඊට ඒක නිත්‍ය කර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් වෙනස් වෙන එක බාර ගන්න කැමති නෑ. ඉතින් so when he has small changes like headaches and back pains and other things, he's like Lucas is like produce these permanent things or does not want to stay like that. අනිත්‍ය ඉතින් බාර ගත්තේ බාර අරගෙන ඉන්නේ එක්කෙනා. අපි බාර ගන්නෑ. අපි වෙනස් වීම බාර ගන්නවා. වෙනස් වීම ගැන කතා කරනවා. අපි අනිත්‍ය ගැන බාර ගන්න කැමති නෑ. We are talking about accepting the change, but we don't know and don't want to accept the impermanence. ඔව් මේ අත්ත සංඥාවට මොකක් හරි වෙයි කියලා බයයි. Why is that? Because there is the fear that something might happen to this perception of self. ආර්ය පුද්ගලයයි බලපෑදලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ අරියත් එක්කන විතරයි මේ අනිත්‍ය 100% පිළිගන්නේ. So only the noble ones ending with the arahat are the ones that truly accept the true impermanence. අනිත්‍යයි නෑ.
Not for, it's not like that for others. ඒගොල්ලෝ තව නිත්‍ය සංඥා තියෙන. For the others, still the perception of permanence or lasting is still there. ඒ නිත්‍ය සංඥාවට කියන නමකුත් තියෙනවා. So there is a name for this perception of permanence. නෑ මොකද්ද නිත්‍ය සංඥාවට කියන්නේ? So what is it called? මේ නිත්‍ය සංඥාවට තමයි භවය කියන්නේ. So this is, Lokan says that what is called bhava or existence or being, that is the perception of permanence. ඔව්. ඔය නිත්‍ය සංඥා පොදුම එකක් ඒක බුදුම විදිහට කලවන්න මගුලක් බෑ. Something very strange and it's really impossible to get one's like extrapolate from that. ඔව් බුදුහාමුදුරුවෝ තැන් තැන්වල උපමාව දීලා තියෙනවා. So the Buddha in few places here and there gave some similes or examples. ඔව්. මේ අස්සලෝමයක් තියෙන්නේ. අස්සෙන් තෙල් ලෝමයක්. Oh, ඒකේ තෙලක් ගන්න. so you take a horse hair and put some oil on it. ඒක හොඳටම පියනවා. ඒ අස්සලෝම ගෑවිච්ච තෙල් ටික You wipe. Oh, පියලා දාන්න. oh, 10 සැරයක් පියනවා. oh. ඒත් ඒකේ තෙල් තියෙනවා. තෙල තියෙනවා. So you wipe it really thoroughly, but even after many wipes, still it has some oil. ඒක අපි කෙනෙකුට හොයන්නත් බෑ, පේන්නෙත් නෑ. ඒකෙත් ඒ තෙල තියෙනවා කියලා හොයන්නත් බෑ, මොකක් බෑ. නෑ තමයි. So we think the oil is not there, but it's still there. ඒ වගේ We cannot see it or whatnot, but it's still there. ඒ අනිත්‍ය කියන එක ප්‍රත්‍යක්ෂ කරනවා. වෙනස් වීම කියන එක මේ නිකන් අපි දකින්න අවබෝධයෙන් කතා බහ. So the anicca kind of impermanence is there to be really just realized within one's experience, whereas this changing or transforming is something that can be understood and talked about. කවදා හරි ටිකක් හරි දැනගත්තොත් වැඩි ටිකක් හරි But if you understand it at least a little bit at one point, that means big part of your job is ඒක done. අපිට මේ පොත්පත් වලින් සාකච්ඡා වලින් ඒක උදව්වක් වෙනවා. So with books and discussions, we can get some help around that. ඔව් ඉතින් මේ ඉතින් මේ තවම දෙකියා දෙන්න ඕනේ ඉතින්. හොඳයි යාගේ කතාව ඉතින් මේක මා ගැඹුරු එකක් නේ. මාතෘකාව. ඔය පොත්පත් වල තියෙනවට වැඩි. Okay? මේ මම අනිත්‍ය කියන එක Oh. මහා ගැඹුරු එකක්. So this question was good, but more than in the book, what you can really find in the books is, සාමාන්‍ය let's say, ගන්න idea what is behind the anicca, the real impermanence is much deeper than that. එච්චර ගැඹුරු නුවණ නම් අපි මේ ඉතර ඉන්නේ නැහැ මේ භාවේ. Okay? අපි මේක ගැඹුරුනේ නැත්තම් ඒ අනිත්‍ය ගැඹුරුනේ නැත්තම් අපි මෙලහටත් මේ භවයෙන් ඉවරයිනේ. මේ කියන්නේ මේ අපි සත්‍ය කියන එක උනක් බව හදාදා යන්නේ එක ඒ බව Oh. ගතිය නැහැනේ. ඒක අපිට අපි කොයි ආකාරයක කොහම ආවද දැයිවා ඉතින් අපි තේරුම් ගන්නෙ නැහැ. මම ගන්නත් බෑනේ අපිට. So now this we are in our situation as beings living our existence and producing new things exactly because we don't see these extremely deep things of the anicca impermanence. ඔව් මේකෙම දැනගන්න කිව්වා බ්‍යාමත් ඒ කාලේ ඉවරයි. සම්බයක් විතර උද ශරීරයේ තුළ මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම දැනගන්න කිව්වා. So the Buddha said to find the things within this one fathom long body. දුක්ඛාන්ත දුක්ඛ සමුදය නිරෝධං නිරෝධගාමී පටිපදං ඥානං. In few places he said, I am teaching the suffering, origin of suffering, cessation and suffering, past leading to the cessation of suffering within this fathom long body. ඒක දැක ගැනීමට උවමනා කරන අරමුණු ඉදිරිපත් වෙනවා. So
So the Buddha gave us some objects that can help us to see this. මේක එහෙම විදිහට බාර ගන්න එකද වෙනත් මොකක් හරි නිත්‍ය කරන්න වැඩ ගන්න. නිත්‍ය කරන්නේ මේ වෙනස් වීම වෙනස් නොවී ඉන්න මොකක් හරි කරගන්න යනවා. So we usually don't really take them as that, and instead of that we apply this thing about the change and transformation to those things and talk and think about those things in those terms. తాවකාලික ඉතින් අපිට ඒක හොඳයි. Which is still okay for us temporarily. මම එපා කියන්නේ නැහැ. I'm not saying no. අර අනිත්‍යයක් දකින්න කියන කවදාද? Don't you think it? ඔබනේ දැන් ඉවරයි. Oh, yeah. තේරුම් ගන්න. එයාට නෑ මේ ඒත්යි ප්‍රඥා හුඟක් හොඳ එකක්. So that's a very good question. But Oh. that's it for today. මාරු වෙන්නේ කියලා දෙන්න. But explaining is difficult.